Please let us sit. DCC Bwana Gitonga and your entire Ngao team that you have successfully mobilized for this occasion. Our governor, represented here by the Deputy Dr. Mahiri, and again your entire team, all other agencies, teams, community, church who have supported this process. God is good. And all the time, say all the time God is good, and that is his nature. Wow, wow, wow. God is good. And all the time, that is his nature. Wow. Ama niseme Mungu ni mwema na siku zote. Itakuwa na machache sana kwa sababu vile mnavyojua kwa wakati huu kuna mambo mawili muhimu sana yanaendelea katika nchi yetu ya Kenya. Kwanza ni hii shughuli ya kupanda mti, na pili ni mambo ya mtihani ya kitaifa kwa wanafunzi wa shule za upili. So the first thing I will say, Bwana DCC, our Deputy Governor, mimi naitwa Professor Charles Omondo, nasimamia ile idara ya ile taasisi ya kuuza mtaala wa elimu kwa lugha ya Kimombo inaitwa Kenya Institute of Curriculum Development. Pale tunafanya mambo mengi, lakini nikitaja tu matatu. Kwanza ni kuamua ni lipi wanafunzi wetu kutoka shule za chekechea mpaka chuo mpaka vio kama hii ya Kendege watasoma, na watasoma kwa nini, na watasoma wakihitaji nini. Kwa hivyo pastor, hilo swali lako la kwa nini tunageuza mtaala nitajibu sawa sawa. Mambo ya pili ni jukumu letu kukagua vitabu. Jukumu letu kukagua ile vitu zote zitaenda kwa shule ikitarget wanafunzi. KICD is the institute that evaluates to ensure that anything that reaches our schools is something that should be consumed by the children. But thirdly, pia ni jukumu la taasisi yetu kuungana in partnership with other agencies, including NEMA, in whom we cooperate, including Kenya National Roads Authority and others, on matters curriculum, on matters education. Lakini kwa siku ya leo nilitumwa na waziri wangu Mheshimiwa Ezekiel Machogu, ambaye ndiye angekuwa hapa kwa hii shughuli, lakini alipata kazi nyingine mahali. Sasa akasema ukifika huko Kendege uwapatie watu wa Migori County salamu zangu. Umepokea salamu za waziri? Na akaniambia alikuwa hapa na atarudi. Na sasa siku ile atarudi, mimi pia nitarudi na yeye, because nimeona a few things that require our attention. The first thing is here I want to emphasize, we want to thank our president. Tunataka sana shukuru rais wetu Daktari William Samoei Ruto kwa na ile kitu inaitwa vision. Dr. Ruto ameangalia mbele sana. Akaamua kuseparate siku ya leo kwa public holiday. Wenzangu, sio uamuzi kidogo kuamua siku ya 13th November 2023 itakuwa public holiday ya kupanda miti. Wafanyikazi wa serikali wako hapa, and they know what the economy loses if people don't go to work for one day. It is in billions. But what the country, what the nation is going to gain by the number of trees planted today, wananchi wenzangu, ni muhimu sana. Ndipo rais akaona ile vision, akasema leo iwe siku ya kupanda miti. Wananchi, miti ni uhai. Wenzangu wako hapa. In fact, I was expecting leo wale wenzetu kutoka NEMA, wale wenzetu kutoka KEFRI, wale wenzetu kutoka Environmental Conservation, rafiki kama Terer ndio wangeongea hapa, watufundishe sisi sote. I can summarize what they said.
Useme sisi sote, miti ni uhai. Miti ni maisha. Na miti ni furaha. I want to summarize. Hebu tuseme tena, unajua mimi ni mwalimu. Sasa nikikwambia nataka kujua memory yako imefika wapi. Nimesema mambo ni haya. Ya kwanza miti ni uhai. Ya pili maisha. Na ya tatu hiyo nikirudisha huko kama ujumbe ya watu wa Migori. Niseme watu wa Migori wamenituma na wakasema mambo ni matatu. Wakasema mambo ya kwanza miti ni furaha. Ya pili maisha. Ya tatu and we go home. Tukirudi nyumbani, tukitoka hapa tuende tukiimba namna hiyo. Na tuko na wanakwaya hapa wenzangu wengi. Na sisi hapa kuna kitu unique. Na hiyo nitapiga simu leo na kusema, maana sasa nimetukumwa na watu wakubwa na wakasema niseme hilo. There's a unique, admirable collaboration between the national and the county government. The deputy governor reached here early. He has sat here throughout with a big team of 4 CECs. The member of parliament is represented here. I saw Red Cross, I saw World Vision, I saw churches. That is something we are admirable. Can we clap for that mobilization? Hiyo ndio tunaita kwa CBC pastor communication and collaboration. Hebu mseme communication and collaboration. Communication and collaboration. And through that unity, in this place alone, ilikuwa inatakikana tupande miti 10,800. Nimeona CC na watu wake, nimeona DG Daktari Mahiri, tumeenda mpaka huko mitoni na watu wameamua wajichafue lakini wapande miti. Na nimeambiwa tumetimiza lengo letu, tumepanda hapa peke yake 10,800. Si tujipigie makofi. Na report imefikia sisi kutoka hapa. There are 12 sub-counties in Migori. Each sub-county ilikuwa inatakikana ipande 9,000 trees, and report imefika siku ya leo peke yake we have attained 108,000 trees. Tujipigie makofi tena. So tumepatia watoto wetu, tumepatia wajukuu wetu 3 things. Can we repeat them? Tumepatia watoto wetu mambo matatu. Mambo ya kwanza uhai, pili maisha, na tatu furaha. Yes, ukikaa chini ya kivuli unahisi furaha. The second thing I want to say, and then I'll just stop. Ukifanya kazi kama ile mimi nafanya ya kukuza mtaala, develop the curriculum, unaangalia karibu miaka 50 mbeleni, ama tuseme 20, unaangalia hao watoto wakiwa watu wazima, inatakikana wajue nini, wakuwe na uwezo wa kufanya nini ndio wajisaidie nchi na wajisaidie. What will these children be able to do when they are adults? That is why ukienda kwa shule za chekechea, if you go to nursery schools today, CC, utapata moja la somo, one of the subjects is called environmental activities. How many of us in this gathering are teachers at any level? Environmental activities. Ukifika lower primary bado inaendelea kama environmental activities. Ukifika upper primary tunaiita sasa, tunaiweka katika somo la science and technology. When you go to senior school, it will now be into specific studies. Naona mvua inakuja nisiendelee sana. So when we plant trees, kuna kitu katika CBC tumeweka inaitwa parental engagement. Educators who are here will tell you one of the most powerful things our children learn is what we are doing as adults. Kwa hivyo siku ya leo watoto wetu wameona tukitoka nje tukipanda miti, watoto watakopi hiyo na itasaidia. Lakini niseme, let us not stop there. Tuende tukuuze hiyo miti yenye tumepanda na ile tutapanda baadaye. We have presided over the destruction of our society, and because of that the air we are breathing is not fresh. Nimesema tunatembea around the country kuhakikisha mtihani inafanywa sawa sawa. So I want to plead related to exams. Watu wenye wanapatia watoto nia ya kuiba mtihani ni sisi watu wazima. Research has proven watoto wenyewe
hawana nia ya kuiba mtihani. Ni sisi watu wazima katika ile hali ya biashara ama sijui tunataka kufurahia nini, tunapatia watoto mawazo ya kuiba mtihani. Please, watoto wako na curriculum, wamefanya. Those who will get university qualifications wataenda, wale wenye hawataenda watafanya mambo mengine na watafika huko juu. Hata sisi wengine hatukuanza na kupita kwenda university straight. Tulienda colleges, tukafanya diploma na leo tuko hapa kama professor. Kwa hivyo tuhimize watoto, ukiona mahali mtu anapanga kuiba mtihani, umwambie shetani ashindwe katika jina la nani? Yesu. 2. Our children are at home. Wamefanya mtihani. Sisi ameongea about one issue. Please let us remember they are still children. Take care of them. Guide them. Watoto wa Kipsea wote tunataka 100% transition wafike junior school. Watoto wa KCP wote tunataka 100% transition waende secondary school. Those are the children who will safeguard our future. And while at that, now, Pastor, I want to address you. The curriculum in Kenya has only been changed twice. Tulianza na ile curriculum ambaye watu wengi wanaelewa kama 7463. Then we came to the curriculum called 844. Then now we have CBC. Sasa Pastor, nataka uelewe kitu moja. Ile curriculum mbili ya kwanza tulikuwa tunaziita numbers 7463. Tukaenda tukaita ingine 844. Hii ndio ya kwanza ambayo tumeipatia jina kamili ya curriculum ya kitaalamu. Inaitwa competency based curriculum. Ni kumaanisha kama Wakenya tumekaa tukaona ni nini tunataka kupatia watoto wetu wajue na watusaidie nayo. Tukasema competence ya kwanza ni communication and collaboration, which we have seen here. If people collaborate, we can address the second competency, which is called problem solving. Education is something people get so that they can solve problems, like the problem of environmental degradation. So, if you want the community, when they are adults, to solve problems, then you identify here at Tunapeana. Creativity and imagination. Then there is something called learning to learn, self-efficacy. Nitataja moja ya mwisho, inaitwa digital literacy. Ukiita hata hawa mama, unaona wako na simu, walikuwa wanaambia Madam Robi hiyo namba aseme, sio Madam Robi, ule madamu wa mama mama doing good, wakasema urudie namba. Wamama wamekuwa digital, wababa wamekuwa digital. Wananchi wenzangu, the future of education, the future of many things that are happening in the world today is on what we call digital industrial revolution. Tukiendelea kufundisha wanafunzi wetu ile tulifundishwa tukiwa shule, we will not solve the problems of today. The problems that we have today are different. You need different set of knowledge, different set of skills, different sets of values to address them. So, ile curriculum ya kwanza mzee pastor tulipewa na wakoloni, tukakopi, tukapaste. Tukaendelea nayo hata ya pili ambayo tunaita 844. Ukisoma hiyo report ya mtu anaitwa Makei Commission ilitupatia hiyo. Kulikuwa na mabadiliko. The next year watu wakaambiwa wenye walikuwa class 7 endeleeni mbele. Tukafikiria kila mtoto anafundishwa aende university. This is the first time Kenyans have thought that we need something of our own that addresses the current problems that can let this country develop, and that is through the competency-based curriculum. And I want to assure CC, we need to emphasize this. This is the only country in Africa, it is on record, sio uongo, where the government is spending the most resources in supporting education. This is the only country in Africa where there is, by law, a right to education by all children. Hence, wacha kunyima wa mama maji, I want them to hear this. Hata ungengoja kidogo tu. Okay, I want this to go on record. CC County Government. As you have heard, I am a professor of education. I work for this government. I do research.
I travel in many countries, and I can say this for a fact, that Kenya is among the top countries in the world, not in Africa, which has committed a lot of resources to education. Please, don't take it for granted that Kenya is supporting every child transit from primary to secondary and even to university and tertiary education. 2, this is the only country where money has been set aside for every child who is in school and it is sent there. Because of challenges of revenue, and there was a small baby here who told us, Tunapeana, because of small challenges of revenue, I must admit, sometimes the money doesn't reach schools in time. But this is the only country where for every primary school child, there's 1,440 shillings meant for that child. For every junior school child, there is 15,000 shillings set aside for that child to support their learning. For every secondary school child, there is 20,000. Go to Uganda here, there is no such kind of separation of money for the children. Go to Tanzania here and the entire East African community. This is the only country in East African region where a child is given a textbook in every learning area. Mtoto moja atapata textbook ya English, ya Swahili, ya mathematics. So the government has really tried. So Mzee, I hope I've convinced you. However, my CD is here, Jacob. I want to request that you organize 2 things, because we are in a process of curriculum reform. Organize a session with head teachers and some selected community leaders. We come here and do what we call a dialogue with the community so that we can educate them on why we are changing the curriculum. If you are a head teacher of a school and you are here, now that I'm here and I'm the one responsible for distribution of books, and you don't get books, like now as I talk to you, we are distributing books for grade 8. If you don't get grade 8 books for the number of learners you have, please pass that information to your sub-county director of education, who will give it to the county director of education. We will personally make sure that you have that book in every school to enhance our learning. Lastly, CC, all of us who are here, can we request that we will not stop planting trees today? As we go back, please let us continue planting trees, because tumekubaliana hapa Ndege declaration na that we are planting trees for 3 reasons. Tunapanda miti kwa sababu mambo ni matatu. Kwanza, tuseme kwa sauti, tunafunga tu. Kwanza, pili, na tatu, nimemaliza. Asanteni sana. Barikiwe.